Okay, in this video I'm going to talk about ResearchGate, how to create your account on ResearchGate. لەم ڤیدیۆدا باسی چۆنێتی دروستکردنی ئەکاونتەکەم لە ResearchGate and also how to use ResearchGate and why it's important to have ResearchGate. So I believe at the end of the video you will know how to create your account, and you can also use RG, and also you know why it's important. بۆ لە کۆتاییدا بۆتان دەردەکەوێت و دەزانن چۆن ئەکاونتی ریسێرچگەیت دروست بکەن و بۆچی ریسێرچگەیت گرنگە و چۆن بەکارشی بهێنین. پێش هەموو شتێک بۆ ئەوەی کە ئێمە بتوانین داخلی ئەم ئەکاونتە بین یاخۆ داخلی ئەم وێبسایتە بین، پێویستە ماڵپەڕی ResearchGate.net بکەینەوە. So this is the first step. واتە هەنگاوی یەکەم the first step is to open ResearchGate.net. And then after you open this website, then you can see here join for free, or you can log in if you have account. دوای ئەوەی کە ماڵپەڕی ResearchGate دەکەنەوە بەم شێوەیە کە دەیبینن دەردەکەوێت، لێرەدا دەتوانن ئەکاونتان دروست بکەن و لێرەش دەتوانین لۆگین بوویت واتە داخلی ئەکاونتەکەتان ببن. ئەگەر ئەکاونتت نییە if it's your first time, then you can join for free. You can click here or you can click here. لەوێ کلیک دەکەن ئەگەر ئەکاونتان نییە، ئەگەینە لۆگین بکەن لە ڕێگەی لۆگینەوە داخلی ئەکاونتەکەتان ببن. طبعا ResearchGate بۆوانە زۆر گرنگە کە دەیانەوێت توێژینەوەکانیان بەحسەکانیان بڵاو بکەنەوە، ئەوانەی کە خوێندکاری دکتۆرا و ماستەرن بە هەمان شێوە سەدان ریسێرچەری لێیە، سەدان باحسی لێیە، دەتوانن پرسیاریان لێ بکەن، دەتوانن شێری ئایدیەکانتان بکەن. So if you are a PhD or master student, and if you ever find any difficulty that your supervisor cannot help you, if you have ResearchGate account, then there are hundreds of scholars. They can easily help you, and they can help you to sort out your problem. Also, you can get a lot of resources. You can follow so many scholars. At the same time, you can upload your work, your research, your thesis, your dissertation and project, whatever you have, you can share it here, and later on it will be detected by, or it will be indexed in Google Scholar, and then people will cite your research and your citation will increase. بۆیە بۆ ئەو کەسانی کە دەیانەوێت سایتیشنیان زیاد بکەن، ResearchGate یەکێکە لەو هۆکارانەی کە دەتوانێت لەرەکەیەوە سایتیشنی زیاد بکەیت، چونکە ئەو بەحسانەی کە کردوتە، ئەو دیزێتیشنانەی کە هاتە، ئەو پرۆجێکتانەی کە هاتە، هەمووی دەتوانێت لێرە ئەپلۆدی بکەیت لەلایەن Google Scholarەشەوە دەبینرێتەوە و زیاد دەکرێت. بۆ شێوەیە کاتێک کە کەسێک بە دوای ناوەکەتدا یاخود بە دوای ئەو بابەتە دەگەڕێت کە تۆ ئەپلۆدت کردووە، زۆر بە ئاسانی دەتوانێت بەدەستی بێنێ. So دوای ئەوەی کە after we clicked on join for free، دوای ئەوەی کە کلیکمان لەسەر join for free کرد، then we have this page. ئەم پێیجەمان بۆ دەکرێتەوە. So usually if you are university lecturer, university professor or student, select this one. If you are working in the corporate or company or government or NGO, then you can choose this one, and medical or not researcher. So if you are student، زیاتر ئەو کەسانەی کە تەڵەبەن یاخود مامۆستان لە مەجای ئەکادمیە کار دەکەن، ئەوەی یەکەم هەڵبژێرن وەکو دەیبینن لێرانەوە. ئەگەر لە کۆمپانیا یاخود لە حکوومەت یاخود لە دامەزراوەیە کار دەکەیت، ئەمانەی تر هەڵبژێرە. ئەگەر لە دامەزراوە تەندروستەکان کار دەکەی، مێدیکەل، ئەگەر ریسێرچەرنی باحەزنیت، ئەو کاتە ریسێرچەر نەدە ریسێرچەر هەڵبژێرە. ئێمە با وەکو مامۆستا یاخود وەکو قوتابی یەکەمیان هەڵبژێرین، کلیکی لەسەرەکەیت. Then your institution name and the department, but make sure if you are using Gmail, it's better to leave this one. If you are using your personal email, not institutional email, so just keep it here as you see. ئەگەر جیمیل یاخۆت ئیمێلی خۆت بەکاردێنی، ئیمێلی شخصی خۆت بەکاردێنی، ئەو کاتە ئەم هەنگاویان سکیپ بکە. بەڵام if you are using your institutional email، ئەگەر ئیمێلی دامەزراوەکەت یاخود ئینستیتیوشنەکەت بەکاردێنی، لێرانە بینویسە بۆ نمونە University of Human Development. Then you see it can detect the University of Human Development,
and then the Department of Business Administration your department لێرەشیان ئەوە ناوی زانکۆکەت پاشان ناوی بەشەکەت پاشان continue دوای ئەوە کلیک لەسەر continue بکە لێرانەش your first name your last name and then your institution email for example this email this is my email I have account I'm sure it will not verified but just for example and then your password but make sure that your password have at least has at least 6 character لێرانە پاسوردەکەتان بنووسن بەڵام ئاگادار بن پاسوردەکەتان هەوڵدەن لە 6 بیت کەمتر نەبێ so this is the password and then I agree and then continue this is how you can create the next step all other steps that comes you can simply skip them هەموو ئەو هەنگاوانەی کە دواتر دێتە پێشت دەتوانی سکیپیان بکەیت بەم شێوەیە تۆ دەتوانی ئەکاونتەکەت دروست بکەیت کلیک لەسەر کۆنتینیو بکە پاشان هەمووی سکیپ بکە ئەو هەنگاوانەی کە دێتە پێشت هەمووی سکیپ بکە باش okay so that was for creating account it was so easy and it's so easy really easy it's just few steps but now if you have your account ئەگەر ئەکاونتی خۆت هەبێ چی دەکەیت ResearchGate دەکەیتەوە and then we have login here this option ResearchGate دەکەیتەوە پاشان login کلیک لەسەر login بکەن بۆ ئەوەی داخلی ئەکاونتەکەتان بن لێرانە ئیمێلەکەت بنووسە ئیمێلی ئەکاونتەکەت بنووسە پاشان your password پاشان داخلی ResearchGate دەکەت دەبێت this is my profile now this is my profile as you see we have new page so because I used before so I have so many activities here but maybe yours no activity will appear here لەبەرەوەی من پێشتر هەم بۆ چەند ساڵێکە بەکاری دێنم بۆی ئاکتیڤیتیەکانم لێرانە دەردەکەوێت بەڵام ئەگەر یەکەم جارتە maybe you cannot have this one so پێش هەموو شتێک پێشەوەی بچینە ناو دیتیلەوە I want to tell you that this one is for message you can send message ئەمەیان بۆ مەسیجە you see you can send message to anybody here click on send message ئەگەر بتێ پەیامێک یاخود مەسیجێک بۆ ریسێرچەر یاخود کەسێک بنێری لەوێوە تۆ دەتوانی مەسیج بنێریت compose message کلیک لەسەر compose message بکە مەسیجەکانە نێری لێرانە ناوی کەسەکان نووسیت you write the name of the person that you want to send message and the subject of the message and then the message the details and then send you can also send the attachment لێرانە ناوی کەسەکان نووسی لێرانە بابەتەکە و لێرانەش پەیامەکان نووسیت و لێرە ئەگەر هاوپێچێکت هەیە یاخود فایلێکت هەیە بتوێ هاوپێچی بکەیت لەم ڕێگەیەوە و پاشان send message مەسیجەکە دەنێری پەیامەکە دەنێری باش ئەوە بۆ مەسیج لێرانە وەکو دەیبینن this one is it's like alert it's notification so you will get all the notification every week every time when you have for example new citation new reads and weekly reports you get all of them here or for example if somebody follows you then you can find it here you get notification ئەمەیان notification ئاگادار تەکاتەوە ئاگاداریە بۆ نمونە ئەگە citation-ێکت بۆ بێ کەسێک ئاماژە بە بەحسەکەت بکا وەکو لێرە دەیبینن ئێستا ڕۆژە پێش ئێستا citation-ێکم بۆ هاتووە لێرانە چەند کەس خوێندوێتەوە ئەم هەفتەیە چەند کەس بابەتەکانی خوێندوێتەوە لێرە بۆ نمونە چێ فۆڵۆتی کردووە یعنی هەموو ئەو شتانێ وەکو فەیسبوک وەکو ئینستاگرام وەکو ئەوانی تر نۆتیفیکیشنت بۆ دێ ئاگادار دەکاتەوە کە هەر ئاکتیڤیتێ پەیوەندی بە تۆ هەبێت لێرانە دەردەکەوێت ئەوەش نۆتیفیکیشن زۆر باشە so this one if you click here then this is what do you call this is your profile ئێرە پرۆفایلی تۆیەکە کلیکی لەسەرکەی بەڵام پێش ئەوەی بچینە پرۆفایل so this one is very important ئەمەیان زۆر گرنگە add new so if you have a research ئەگەر ریسێرچێکت هەیە you can add your research here دەتوانی لەم ڕێگەیەوە تۆ ریسێرچەکەت upload بکەی واتە من for example I have my thesis my master thesis and now I want to publish it I want to share it online so it will be available for everyone because if you have your research and you don't publish you don't share with people then it doesn't make sense so you need to have some contribution and you need to make your research available for everyone so they can read it and then you can have your contribution
بۆ نمونە تۆ ماستەر تێزی ماستەرەکەت هەیە یاخود تێزی دکتۆرات هەیە یاخود هەر بابەتێکی ترت هەیە جا ئارتیکل بێ کتێب بێ هەر شتێ بێ بەڵام پەیوەندی بە خۆتەوە بێ هی تۆ بێ کلیک لەسەر published research بکەواتە ئەو ریسێرچانەی کە بڵاو بۆتنەوە but make sure not to publish research from the articles which are closed I mean it's not open access, it's a closed access. So in that case, if it's not open access, just upload the abstract, not the full text. بۆ نمونە ئەگەر هەندێ ئارتیکل مانەیە کە لە گۆڤارەکانە بڵاوەکەیتەوە داخراوەتە ئۆپن نییە بۆیە ئەوانەی کە ئۆپن نییە ناتوانانی تەواوی ریسێرچەکە یاخۆ تەواوی ئارتیکلەکە ئەپلۆد بکەیت بەڵکو تەنها دەتوانانی ئەبستراکتەکەی ئەپلۆد بکەیت بەڵام ئەوانی تر بۆ نمونە تێزی تۆ تێزی ماستەر دکتۆرا یاخۆ ریسێرچێک ئۆپن ئەکسێسە زۆر بە ئاسانی بەبێ هیچ کێشەیە دەتوانی بە دووبارەیەکەمەوە بۆ ئەوەی بیبێنن لێرانە کلیک لەسەر ئاد بکەن and then publish research. You see we have so many choices. If you have preprint, if you have conference paper, presentation, poster, data, others, or project, so you can upload any data based on your data type. But let's choose the first one. By كم دانان هالبجاني بجوري داتا كاني تو اتروي كونفرنس مان هي بابت مان هي بيش اوي بلاي بكيني دت بيش اوي بلاي بتلا گوفاره دتواني ليرانه بلاي بكني ياخد برزنتيشن دي برزنتيشن خوتا خود آمادت كدو دتواني لم رگيوا upload بك ياخد داتا يا بوستر ياخد بروجكت يا كميان if you click on the first one then publish the research or research عنه كبلاو كرانا توا click here then you see different type of published work يعني چەندین جۆری کاری بڵاو کراوە دەبینی لێرانە بۆ نمونە if it's a journal article then you can choose journal, a book then you can choose book, chapter, quote, conference, whatever it is. بۆ نمونە ئەگەر ئارتیکڵە بابەتێکە ئارتیکلێکە یاخود لە کتێبە یاخود چاپتەرێکە یاخود کە بە پەیجە داتایە هەر شتێکە لێرانە جۆری بابەتەکە هەڵەبژێر یاخود thesis ئەویان ئەگە تێزی ماستەرە research proposal دەتوانی بیکەیت ئەمە دەبێتی خۆت طبعا کێشەی copyrighted بۆ دروست نابێ don't worry about that. For example, let's upload an article با article upload بکەین click لەسەر ئەو جۆریان بکە کە دەتەوێت. As you see here we have private file, so you share the file online but people they cannot access to it until they send the request. They send you the request and then if you allow them they can access to your work. If you don't allow them then they cannot access to your work. ئەمان ئەگەر بۆ ئەوەی هەندێک جار بابەتێک بڵاو دەکەیتەوە ناتەوێت هەموو کەسێ بیبینێ کە کەسێ بیبینە بیخوێنێتەوە مەسیجێکت بۆ نێرێ ریکوێستێکت بۆ نێرێت تۆ ریکوێستەکە قبولەکەیت لە نۆتیفیکیشنەکە دەیبینی کە ریکوێستی بۆ نردووی کە قبولت کرد پاشان ئەو کەسە دەتوانێت ئەو بابەتەی تۆ یاخود ئەوەی کە بڵاوت کردوێتەوە بیبینە. لێرانیان ئەپلۆد چیمانەیە public file لێرانە public file مان هەیە هەموو کەسێ دەیبینێ واتە ئەو فایلێکە لێرانە هاوپێچەکەی هەموو کەسێ دەیبینێ. ئەگەر بۆ نمونە ئەو بابەتەی کە بڵایەکەیتەوە بتێت تەنها ئەبستراکتەکەی بڵاوکەیتەوە لێرانە سکیپ بکە دەتوانی لە هەنگاوی دووەمە تەنها ئەبستراکتەکەی. So if you want your file to be shared with public, everybody see your file, then you can choose this one or you can select skip if you want to only share the abstract, only add the abstract, then you can simply click on skip. But let's add a file, a public file, to see how you can add the file. Click click on the add public file and then let me add okay so these are all my file I want to add. Okay, so let me add this one. Let's see what it comes. Oh, the file is not okay already in ResearchGate. Okay, this is the file that I added. Okay, and then click here, tick this one, file like add نجا tick يا مبكا نجا upload بكا طبعا ما نم هيا بلام بتأكيد نوا. So you will write for example this is the name, this is an article or it's a thesis. You choose which type of article, publication type.
جۆری بڵاوکراوەکە ئەم ئارتیکلەکەتەوە خۆی دەمێنێت تایتڵەکە try to check this one if whether the title is real or not تەماشای تایتڵەکە بکە بزانین تایتڵەکەمانەوە تایتڵەیە یان نا. So as you see here this is the real title تایتڵەکە تەواوە بۆ خۆی recommendation دەداتێ ئەگەر تەوانە بوو چاچی بکە. لێرانە the name of the authors try to it will add automatically but if there's a mistake you can add more researcher name. For example here you can add other, if you click here you can add so you can add for example if you want to add these people just write their name and you can add their names here. So easy. Click on the name, then it will be added here, and then the date of publication when it was published first time, and then the DOI. If the journal article has a DOI then you can put a DOI heavy later daidane بەرواری بڵاوبوونەوەی ئارتیکلەکەکەیە و ئۆتەرەکانی و ناونیشانەکەی پاشان continue بەم شێوەیە تۆ continue دەکەیت ئەمە هەیە لەبەرەوەی هەیە. So select and continue. Okay, so select continue and then this is the article so it will be uploaded to your profile. Then just click on view. أما article كيا بابتك كيا زيادة ببو profileكت بمشوية وكو ديبينن ليرانا زياد بو أو abstract كيتي أوش public file ليرا file كدر ده شيء لخواري. Then you will see the file here. It's loading. And as you see here, this is the stats, the comments that has been written for this article. So you can check every time if somebody comment on the article or if there is a citation for this article, or your references will appear here. The people that you have used for your reference. You see these are people that I used their articles. ليرانه دردكه ها download بك download باش بەم شێوەیە ئارتیکلەکە لە خوارێ دەردەچێ و خەڵکی دەتوانن بیبن. This is how people can see your article and this is the stats for your article. ژمارە ئەو کەسانەی the number of the people who read your article ژمارە ئەو کەسانێک کە ئارتیکلەکەی توان خوێندەوە وەنە لێرانە 544 کەس خوێندەوە یەک ریکۆمەندیشن هەیە و سایتێشنی هیچ نییە. زۆر باشە لێرانە ناونیشانەکەیەتی ئەمە ستاتسە دەتوانی بەجیا تەماشای ئەمە بکەیت وەکو دەیبینن لێرانە ئەمە چەند کەس خوێندوێتەوە بۆ نمونە ئەمە بەروە ئەو بەروارانە بە ژێری بەروارەکان based on the date how many people have read your article. You see no read here between that date to that date, no read, but here you see 3 reads. So it depends on the time period that you choose, so you can find the stats. So that's it. That's for publishing your article. ئەمەیان بۆچی بۆ ئەوەی کە تۆ ئارتیکلێک بڵاو بکەیتەوە. باش باچینە سەر پرۆفایلمان. Click on your profile on the photo. چینە سەر پرۆفایلەکەمان. لەسەر پرۆفایلەکە in your profile you can have the research overview. This overview you can edit your profile. For example, you can edit about me. If you want to edit your introduction, click on edit introduction. So you can edit your introduction here. دەتوانی باسی خۆت بکەی لێرانە ئەگەر بتەوێت پاشان save. If not, cancel. Again, if you want to add your language, how many language you speak, so you can choose other language. You see for example French. دەتوانی زمانەکانی تر زیاد بکەی بۆ نمونە French. کلیکی لەسەر بکە and then okay and then save. Okay, then it will appear here. If you want to add the discipline, this one is important. Try to add your discipline. ئەمەیان زۆر گرنگە ئەو بوارەی خۆت بۆ نمونە بزنسی مانجمنتی accounting لە accountingە لە چ شتێک ئینترستی تۆ چییە. Because if you choose your discipline then it will show you the article that relates to those area, to those discipline. Then you can find the questions and articles in this discipline easily. دەتوانی ئەو بڵاوکرانەی کە لەبارەکەی تۆدا
بڵاو دەبێت تۆ دەتوانانی بیبینی ئەگەر دیسپلینەکەت ئێدیت بکەیت بە جۆری بوارەکەی خۆت. And then here also لە چ بوارێکە تۆ حەزت لە چ بوارێکە ریسێرچی چ بوارێک ببینی حەزت لێ پرسیارەکان ئەو پرسیارانەی کە دەکرێت لە ریسێرچگەیتە لە چ بوارێکە بێ. So in what specialization you want to see the research or you want to see questions or answers. لێرانە this one is very important زۆر گرنگە یعنی ئەوەی کە تۆ لێرانە ئاوی دەکەی بۆ نمونە human resource okay marketing for example I'll add marketing okay ئێستا من دەتوانم if there is any question any publication in marketing then I can see easily دەتوانی ئاسان ببینی. Also when I share a question then people from this area this discipline they can see my question. ئەمە زۆر گرنگە لێرانە بوارەکانی خۆتان دەستنیشان بکەن لە چ بوارێکە لە چ بابەتێکە تۆ شارەزا ریسێرچەکان لەسەر چ بوارێکە. لە لای چەپەوە you can edit your affiliation your university and those stuff. It's loading okay. لێرانە دەتوانی زانکۆکەت لێرانە دەتوانی ئەو زانکۆی بگۆڕی. If you want to transfer from one university to another you can edit this one. So you can edit your affiliation here. Okay, and these are the following people who are that you are following. This is updating your affiliation. So easy. لێرانەش ئەو کەسانی کە فۆلۆتەکەن ئەو کەسانی کە فۆلۆتیان کردووە لێرانەش تۆ فۆلۆی چێت کردووە لێرە دەردەکەیە. ئەمە بۆ ریسێرچ بۆ overview. Then we have research. دواتر لێمە لێرانە ریسێرچمان هەیە وەکو دەیبینن. So your work will appear here. All your work appear here. For example, this one I have 27 publication. لێرەدا 27 publicationم هەیە 26 article-ەکان تێزە بۆیە هەر هەموو ئارتیکلەکان لێرە دەردەکەوێت کلیک لەسەر هەر کامێکیان بکەیت دەتوانی هەم داونلۆدی بکەیت هەم بخوێنیتەوە هەم بزانی چەند کەس خوێندوێتەوە. بەم شێوەیە you can see all your articles here. And then we have experience. This one is like your CV. ئەمە شتێکی نوێیە کە ریسێرچگەی دایناوە تەجروبە ئەزموونی تۆ ئەمە وەکو CV تۆ وایە بۆ نمونە لێرانە زانکۆکە لێرانە زانکۆی پێشووترێت لێرانە ئەو لە چۆ خوێندوتە لە چۆ نەتخوێندووە لێرانە CID هەموو ئەو معلوماتی کە تۆ دادناوە it appears here. باشە. And then we have stats. لێران ستاتسمان هەیە لێرە داتاکانی تۆ چەند کەس ئارتیکلەکانی تۆ بابەتەکانی تۆ خوێندوێتەوە how many people have read your articles and where they come from and also how the number has increased or decreased. You can see the weekly report. For example, if I click here in that week, this is for June 7. This one is for the current week 26 since 26th of July. How many people have read your article? So let me click here. Let me click on the time period to make it more clear. For example, if you click here and then view weekly report. ئەمە راپۆرتی هەفتانەیە بە جۆری ئەو کاتێک کە تۆ هەڵەبژێری دیارە بۆ نام لەو هەفتەیە ئەو هەفتەیە کە دەستنیشانە کرد سایتێشنێکم هەبووە 0.9 research interestمە بۆ ڕیکۆمەندێشنم نەبووە 293 کەس بابەتەکانی منیان خوێندێتەوە ئەو بابەتانەی کە زۆرترین خوێنەریان هەبووە the most read publication you can find them here. These are the most read publication and from that side how many people have read this article. How many people have read this article? 76 کەس ئەم بابەتی خوێندوێتەوە لەو هەفتەیە بە دیاریکراوی 77 خوێندوێتەوە 15 بەم شێوەیە دەیبینن وەکو لێرانە هەیە لە چ زانکۆیەک read by institution which university which institution. These are the universities. And by country you can also see the country. For example, this one is Malaysia, 16 of them, then 10 from South Africa. Then we have Indonesia, Uganda, Philippines, Thailand, Oman, Hong Kong, United States, United Kingdom, and all the other countries. You can find them here. زۆر بە ئاسانی هەمووی دەتوانی لێرانە بیبینی. باش ئەمەش بۆ stats. If you come back, get back to the page ئەگەر بگەڕێتە دواوە زۆر باش ئەمە بۆ stats بۆ شێوەیە تۆ داتاکانی خۆتە بینی. لێرانە we have scores here. So you choose the stats from here. You can choose weekly,
any time period that you want. Pashan agar bchina sir scores, if you go to scores, you see this is my score. My score at this moment is higher than 40% of the ResearchGate members, which is quite good. I'm satisfied because I'm just a new researcher. زۆر کۆن نین ئەمە لە 140 ئەوانەی کە ResearchGate بەکاردێنن سکۆرەکەی من بەرزترە. سکۆرەکان لەسەر چ ئەساسێ بەدەستی دێنی؟ یەکەمیان لەسەر ئەساسیەوەی کە پەبلیکیشنت هەبێ، پرسیار بکەی، واتە تۆ زۆرترین پرسیار بکەیت، زۆرترین پرسیار وەڵام دەیتەوە، کەمە دەبێتە کۆنتریبیوشنی تۆ لە بەرامبەرە RG یاخود ResearchGate سکۆر تەداتێ، واتە تۆ بەشداریت کردووە. ئەم لێرانە فۆلۆوەرەکان چەندن، یعنی چەند کەس فۆلۆتەکە، کەواتە تۆ ریسێرچەرێکی باشی بۆیە خەڵکی فۆلۆتەکە، ئەوە چەند پەبلیکیشنت هەیە، ژمارەی پەبلیکیشنەکان، بەم شێوەیە تۆ دەرەجە وەرەگری ئەم سکۆرانە وەرەگری. This is how you get the score. So if you have contribution, for example, if you answer question, if you ask question, or if you have followed, that means you have contribution, knowledge contribution. Then ResearchGate RG gives you scores, and the scores will appear here. And as you see here, now for me, my score is higher than 40% of the ResearchGate user. I'm quite satisfied with that. And here you can see the H index. How many H index do you have, excluding self-citation? So excluding that self-citation. Okay. And then following, how many people that you are following, how many people you follow. Then you can find your following here. And then we have questions. Okay, these are the activity of my following. I mean, people that I followed. If they have any activities here, it appears here, or if they have any recommendation, then it will appear. واتليران شالاكي أو كساني كم follow عندك كم لويدر دكير. But as you see from here, you can edit this one. For example, what's your specialization? For example, I have PhD in public management. ليريا من دكتوراه هي public management. That's why I can edit. You can edit here. You can write down your specialization, your master, your PhD, whatever it is, and the fields. زۆر باش. پاشان باچینە سەر question کە ئەمەشیان بەڕاستی زۆر گرنگە. Question is really important because especially if you are university student, whether you are PhD or master, even bachelor, if you have question you can ask here. So you can ask any question. There are hundreds and thousands of people here. They are ready and they are here to answer your question. So as you see from here, question we think you can answer. So these people, they ask question, different question, and they are in your discipline or related fields. So you can answer the question. Simply click on answer and then answer the question. This is questions you follow. ئەمانە ئەو کەسانن کە پرسیاریان کردووە، دەتوانی لەو بارەی کە لە بارەکەی خۆتا دەتوانی وەڵامی پرسیارەکانیان بدەیتەوە لە بەرامبەر گوگل ResearchGate سکۆرت دەداتێ. کلیک لێرانە بکە و دەتوانی وەڵامیان بدەیتەوە. And this one, the question that you follow چییە؟ For example, if I follow this question, جارە کەسێک پرسیاری کردووە، یعنی تۆ دەخوازی یاخود دەتەوێت بزانی ئایا وەڵامی پرسیارەکەی چێتوانێت بۆ تۆش گرنگ بێ وەڵامی ئەو پرسیار. ئەگە فۆلۆی بکەیت then it can easily appear. If you follow this one, then the same question, maybe maybe you want to know the answer for this question. Then if you follow, then you can easily find out here. دەتوانی زۆر بە ئاسانی کلیک لێرانە بکەیت بیبینی بزانی چه وەڵامێکیان داوەتەوە. So these are the questions that I followed. دەتوانی بزانی چه وەڵامێکیان داوەتەوە. And the questions you asked, ئەو پرسیارانەی کە تۆ کردوتە هەمووی لێرە دەرەکەی. بۆ نمونە these are questions that I asked. You see 51% have read this question, 1727 read this one. You see it depends on your question, how important your question. This one 3349 people have read this, and you see the answers and the follow of the questions. بەم شێوەیە پرسیارەکان دەبینیت. لێرانە if you want to ask a question, so we have two options. ئەگەر بتوێت پرسیار بکەیت دوو optionمان هەیە. The first option is ask question, واتە تۆ پرسیار بکەیت. If you click here, then it will be anonymous, so nobody see who asked the question. ئەگەر کلیک لێرە بکەیت لێرە
یعنی ئەوشین بێ ئەو کاتە کەس نازانێت تۆ پرسیارت کردووە یان چێ ناوەکە دەرناچێت your name will not appear here so it will be anonymous باش ئەوها anonymous واتە کەس ناوەکەت نابینێ ئێستا هەموو کەسێ ناوەکەت دەبینێ enter your question پرسیارەکەت لێرانە بکە لێرانە ڕوونکردنەوە بنووسە واتە لێرانە بە کورتی پرسیارەکە دەکەیت and then write the explanation for your question okay and if you are looking for the definition of the term or you have different research question you can add file also and then after you fill out this one دوای ئەوەی کەوانە پڕەکەیتەوە لێرانە ئەگە پرسیارەکە تەنها پێناسەی شتێکت بێ لێرانە کلیک بکە ئەگەر پرسیارەکەت پەیوەندی بە شتی ترەوە هەبوو لێرانە کلیک بکە دەتوانی فایلش ئاد بکەی ئیزافە بکەی لێرانە و پاشان ئاد فایل بکە لێرانە پرسیارەکەت دەردەچێت ئەگەر نەتەوێت ناوەکە دەرچێواتە بە شێوەیەکی سڕی بێ ئەمە ئەو حالیەکە کەس ناوەکە نابینێت ئەم شێوەیە تۆ دەتوانێت پرسیار بکەیت so this is how you can ask question so easy دواتر با بگەڕێینەوە سەر شوێنێکی تر کە jobs لێرانە ئەمەیان بۆ ئەوان if you pay for example if you are employer you can find employees here if you pay if you are looking for the job again if you pay then you can find a lot of job opportunities here ئەمەیان jobs پیشە کار بۆ نمونە ئەگەر تۆ بتێن دوای مامۆستا بکەرە بتێن مامۆستا بێنیت دەتوانێت کلیک لەسەر jobs بکەیت لێرانە پارە بدە و دەتوانیت باشترین مامۆستاکان لە دنیاە تەقدیمی ئیشەکەت بکەن یاخود ئەگەر دەتەوێت بەدوای ئیشا بگەڕێت لە وڵاتێکی تر بە هەمان شێوە ئیشتراک بکە پارە بدە بڕەپارەیەەکە پاشان لێرانە دەتوانیت تەقدیمی هەر ئیشەکە بێت لە هەر شوێنێکی دنیا بێت دەتوانیت تەقدیم بکەیت باش the last thing that I want to add here دوایین شت کە دەمەیە is the setting click on this one here and then this is your profile invite your co-authors no need this one then setting باچینە سەر setting لەوێ this is important you can for example the profile here you can change your name your surname دەتوانیت لێرانە ناوەکەت بگۆڕیت edit name دەتوانیت لێرانە ناوەکەت بگۆڕیت بەم شێوەیە ناوەکە دەتوانیت بگۆڕیت for example I want to add my father name نوزاد okay that's it and then I edit too much so that's it so you can edit your name you can edit your degree your institution detail دەتوانیت لێران ناوەکەت بگۆڕی دکتۆرا ماستەرەکەت لە چیە بیگۆڕی لێرانە institution زانکۆکەت لە چ زانکۆیەکی بیگۆڕی پۆزیشنی تۆ چیە لێرانە دەتوانێت وێنەکەت دابنێ you can change your photo edit your photo and you can also add your CV I already added my CV you can add your CV your gender these are your profile information ئەمە زانیاری لەسەر پرۆفایلەکەی تۆیە and then we have account setting لێرانە ئەکاونتەکەت if you want to add an email or remove the email ئەگەر بتەوێ ئیمێلێک ئیزافە بکە یاخود ئیمێلێک ڕەش بکەیتەوە لێرانە کلیک لەسەرەوە بکە دائما you see I have so many emails here wow 1 2 3 4 5 5 ئیمێلم هەیە لێرانە زۆرە okay so these are my emails I edit my email for example if I lose the access for this one then I can use this one if I lose the access for this one then I can use the other one so I have alternatives if I lose one of them then I can use the other one ئەمانە دائما ئیزافی بکەن بۆ نمونە جاروا ئەو ئیمێڵە بە هەر وەکارێ بێ ناتوانانی ئەکسست بۆی نامێنێ دەتوانی ئەمەیان بەکاربێنی ئەمەیان ئەکسست بۆ نەما ئەوەی تر لێرانە دەتوانی you can add additional email click here then you can add the email and write your password ResearchGate passwordەکەت ئەمنووسی لەگەڵ ئیمێڵە نوێیەکە پاشان add لێرانە دەرەچێت and if I want to use it to log in for example you can set this one as primary ئەمەیان بکەیتە ئیمێلی سەرەکی ئێستا من ئەویانە کردوتە ئیمێلی سەرەکی بۆ ئەوەی کە پوینت بۆ زانکۆکەم بڕۆ بەڵام دەتوانی ئەو ئیمێلانەی تر زیاد بکەی وەکو primary set as primary you can change your password here you can change your time zone here or you can delete your account don't delete your account
yeah, it's better not to delete your account. So these are privacy setting, and we have security setting, we have notification setting. These are the privacy setting. Whether you allow other researchers to see your profile, whether you want to be searchable on Google, people can find you in Google or not. Then you can edit your privacy دەتوانیت لێرانە تایبەتمەندیەکانت دەستنیشان بکەیت. لێرانە security settingمان هەیە، notification settingمان ئاگادارکردنەوە. بەم شێوەیە تۆ دەتوانی ئەمانە دەستکاری بکەیت. وەکووتمان لێرانە کلیک لێرەکە کلیکی and then setting, then you can find all of this and you can edit your profile. So that's it, and thanks for listening. هیوادارم ڤیدیۆکەتان بەدڵ بوو بێ, and I wish everyone use ResearchGate because it is very important for your citation, it's very important for your reputation. So it's a place, it's a platform that you can share your research and your work. بەڕاستی یعنی پێشنیار دەکەم هەمووتان ئەم ResearchGate بەکاربێنن، بەتایبەتی ئێمە لە کوردستانە زۆر پێویستمان پێێتی. ئەگەر تۆ بەدوای بابەتێکا بگەڕێی لەسەر کوردستان دەبینی سەرچاوە نیە، لە کاتێکدا هەزاران بەحث لەو بارەیە کراوە لە کوردستان، بەڵام بەحسەکان لە ماڵەوە دانراوە. بۆیە داواتان لێ دەکەم کە ResearchGate دروست بکەن و ئاکتیڤش بن، چالاک بن لە بەکارهێنانی بۆ ئەوەی سەرچاوە لەسەر کوردستان، سەرچاوە لەسەر وڵاتەکەی خۆمان، لەسەر نیشتیمانی خۆمان زیاد بکەین و کەسانی تریش کە بیانێ ریسێرچ بکەن لەسەر هەمان بابەت، لەسەر شارەکانی کوردستان، لەسەر ئیکۆنۆمی و هەر شتێکە پەیوەندی بە وڵاتی خۆمانەوە هەیە بتوانن ئیزافەی بکەن. سپاسان دەکەم، سپاس بۆ جۆگرتنتان. لە خزمەتاندام هەر پرسیارێکتان هەبوو I can answer your question. Thank you.